நீயே மல்டிபிள் ஐடிஸ் வச்சு லாகின் ஆயிட்டு இருக்கியா? அவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணாதான் வருவாங்களா? சரி சபரி and one more thing, see here, quiz 1 85 students, 0 response. Why? Sir, module complete பண்ண module complete பண்ணனும் கரெக்ட்டா? சரி okay. See, please observe when we upload the video for the same content, let me take general purpose versus embedded system. Any class எடுத்துறோம்? Maybe here day 2, am I correct? இந்த வீடியோ எப்படி கிளிக் பண்றோம், ரெஃபர் பண்றோம், நோட்ஸ் எடுக்கிறோம், இங்க குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்றோம். Yes sir. Sabari, any difficulty in this? Hello? It's not in this video. Sorry. It may be here. Was design matrix. இங்க இருக்கு சார். CA என்னைக்கு சார்? 20 சார். 20 அன்னைக்கு உட்கார்ந்து எல்லா குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு எல்லா போர்ஷனும் படிச்சு எக்ஸாம் எழுத முடியுமா? இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோமே various type of embedded system. Why can't you refer and see here exactly இங்க இருக்கு பாரு 4 பாயிண்ட் இருக்குது. இங்க ஒரு குவிஸ் எத்தனை क्वेश्चन இருக்கு? 2 क्वेश्चन. சோ 2 क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ண முடியலையா கண்ணே? It's too bad. டெட்லைன்லாம் கொடுக்கல. ஓகேவா? சார் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிக்கார் சார். அது 0 காட்டுன்னு சொல்லிட்டு சார். Who attended? Respond attended. அக்ஷய் சார், அக்ஷய் சிவலால் அட்டெண்ட் பண்ணிக்கார் சார். புருஷதம் அட்டெண்ட் சொல்லலாம். கூகுள்ல எங்கேயும் காணோமே. Okay, we will come to that portion in tomorrow's class or sometime. See, those who don't know, please go to your classroom. First subtitle, embedded system features and CISC risk. Under that, already we have posted 3 quizzes. Try to attend, else again we will set the due date and you have to run behind the due date. Okay, so I told you very clearly, you people are having some placement activity and this and so on, therefore we are not restricting any time frame, but don't take that as an advantage and don't behave like this. Okay, yes, okay, that's all from your classroom activity. Observation record if I take, again it will take some time. We don't waste the time. Okay, yes. Any idea what may be the today's topic? Have you referred the syllabus where we are right now? Can anyone tell me what is our last discussion? Last class discussion, Saturday's class discussion. Again, I need to open chat box because you people don't have mic. Okay, CISC, then CISC versus risk. Okay, what is CISC? What is risk? What is CISC? What is risk? Anyone unmute and tell what is CISC and risk? What is CISC and risk? Quick. Complex instruction set. Okay, very good. Risk means reduced instruction set computers. That's all. Thank you very much. Have you find any one of the comparison beyond the content what we have discussed? Have you catched any points? I think Srigari asked some questions. Now, what is the 8085? There is a controversy, sir. It falls between these two. Like this, Srigari asked some question. Srigari, have you browsed anything related to that? No, sir. Instagram, WhatsApp status ke time mudinchu. Sunday thungi endichom vandachu. Seri, okay. Take one more day, Srigari. Okay. Srigari, are you there? Sir. எல்லாத்தையும் காலைல வந்து தட்டி எழுப்பணும். எல்லாம் கொஞ்சம் கேமரா ஆன் பண்ணி கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கேன்னு பாத்துக்கிறேன். Everyone please turn on the camera for 1 minute. Quick. Is it everyone in hello? Quick camera on பண்ணு ஒரு செகண்ட். கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கீங்களா நான் பாத்துக்கிறேன். இந்த பெட்ல இருக்கவங்க தயவு செஞ்சு கீழ இறங்கி உட்காரு. அம்பார் தென்னை மரத்துல உட்காந்துருக்கான் நீலகண்டன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரெல்லாம் நோட் புக் வச்சு உட்காந்துருக்கோம்? ஓகே, notebook எல்லாத்துக்கும் இருக்கா? நோட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா? Because whatever the content we are going to start, it is a very important one and very interesting one. Okay, so let me start this class with some
some images, hardwares. Okay. Is it visible, sir? Can you see the camera view? I think I didn't start. Is it visible? Is it camera is visible? No, sir. No, let me present my screen. Let me present my screen. I hope now it is visible. Am I correct, sir? Yes, sir. Can anyone tell me what is this in front of you? ARM processor. ARM Processor. processor. Okay. See, ARM processor. And what is this? What is this? What is this? What is this? Okay, what is this? What is this? Blue color. Blue color. Crystal. Okay, Reset this is button. crystal. This is crystal. Very good. What is this? What is this? What is this? See. Around reset. Please listen. Please observe what I am doing. Can you see the motion? Reset button, sir. It's a push button. Okay, reset button. Very good. What is this? What is this? What is this? Input pin, sir. It is your USB port. Okay. What about these pin numbers? என்னமோ கொடுத்திருக்காங்களே P போட்டிருக்குது P 0.1 0.2 அப்படின்னு இருந்தா what it is? P represents what? Port number. See, here you have chip, crystal, push button, then USB port, and some peripherals. Together, it is called as what? Together, it is called as what? It is an ARM development board. It is what? ARM development board. Okay. The second part of the language segment, we are going to deal with this hardware. But what is in the today's class? Interesting one. We are going to skip all the components except this fellow. Except this fellow. We are going to discuss in our module 1 about this single chip. Please think about this whole module. Most of the time, we are going to spend only this chip. Can anyone tell me what type of package it is? Is it a DIP package or a SMD quad package? Quad. Quad package. Why, sir? Why it is quad package? Why it is quad package? Why it is quad package? We can't remove, sir. A quad. Quad means what? 4 side. 4. Please observe. Is it this particular chip has 4 sides pin? Please observe. Okay, can we ask you one small question? What is the number of pins available in your 8085? Count. How many pin numbers available in 8085? Any idea? 40 pin. Very good, Srigari. 40 pin. Here, it is. Any guess greater than 40 or less than 40? Any guess? Any guess? Greater than 40 or less than 40? Any guess? It's greater than 40. Okay, and also, please observe the size. Please observe the size. This chip size is almost equal to your 1 rupee coin. Is almost equal to 1 rupee coin. Okay, so technology wise, it is more powerful than your 8085. Okay, please note down the variant number LPC214, right? /38, it is mentioned here. You skip 38, take down only LPC214, right? And also note down this variant ARM7. ARM7. Okay. Hereafter, for a couple of classes, we used to spell ARM7 means what? The tiny chip, what you have seen right now is the ARM7. So already I gave you the link to access these data sheets. Today also we will share the same. Try to download the data sheet, and if possible, take a photocopy and keep it with you. Whenever we discuss about the ARM7, you can refer your data sheet. Okay. With this small introduction, let me get into the new topic, ARM architecture.
Please note down the title quick. ARM architecture. Can anyone unmute and tell me what is the abbreviation for ARM we discussed in the last class? ARM. What is the abbreviation for ARM? Is it a human arm? In the arm pair than copy additional where the meaning? Arm. Hello, sir. Can anyone unmute and tell me the abbreviation for arm? Oh, you people will type only in chat box because white face chat box wait a minute. I need to minimize this. I need to check it in the chat box. Okay, chat box answer. What is the abbreviation for automated risk mission? One company namakku velaiku irukku. Srihari, automatically program பண்றதுக்கு we have a little more time. AI வந்துச்சுன்னா அது வந்துரும் அப்புறம் நம்மளே வேலைக்கு எடுக்க மாட்டோம். சரியா? What is the correction you need to make, Srihari? It is not automated risk mission. It is an advanced risk mission. I think Srihari ரொம்ப ஒரு highly noise pollution area உட்காந்துட்டு நினைக்கிறேன். அந்த chat மட்டும்தான். Okay, no issue. So it is an advanced risk mission. Before getting into the architecture, let me see few introduction about the ARM. ARM na yaar sir? ARM na army. It is not army force. Okay. Please simply go to Google and type ARM. Immediately you will get www.arm.com. Okay. So if you click that particular link, you will get something about the particular industry. Okay. So edutha odane paru mobile gaming on billions of devices. Okay, then come mobile computing, mail GPUs, high fidelity gaming report. Adukadutha sir, IP product that transform your business. So processor IP, security IP, system IP, graphics and multimedia, software and development tools. See all ARM products. Simply click. Technology that's shaping the future of compute. See Cortex A710, Cortex A50, Cortex A78. Likewise, show more, it will go shows more. Okay. Cortex அப்படின்ற ஒரு word இருக்கு. இது நம்ம மாடியூல்ல எங்க இருக்கு? Can anyone tell me? The Cortex word also available in our syllabus. Can anyone tell me, sir? Where is that Cortex word present in your syllabus? Okay, later on session you tell me. Okay, then Cortex R. Under that you have few. Then ethos NPUs. Kana CPU theriyum. What is NPU? You need to go through this. Then another polygraphic processors. Syllabus தாண்டி என்னென்னமோ இருக்குது. Then mail image signal processors. Like that the list will goes on increases. அப்ப எங்க சார் ஆம்ன்ற வார்த்தையை காணோம், என்னென்னமோ புதுசா இருக்கு சார் அப்படின்னா ஆம்ன்ற ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு சார். அது அட் ப்ரெசன்ட் பாத்தீங்கன்னா very limited portion only they are manufacturing. Nowadays they are focusing in their extreme product called Cortex. Okay, so this is the introduction alone. We will discuss at the end of the module if time permits, else you need to browse. What are all the products they have? Plenty of. Here you can see the name called ARM version 9. But in our syllabus we are going to limit with only ARM 7. Okay, sir? Okay, sir? So please, whenever you find free time, go through this website. It will take years together to finish. Okay? So at present, they are focusing on Cortex A, Cortex R, Cortex M. In olden days or earlier days, you people
whenever you open any Samsung or some other mobile phone, you will find all processors inside in your mobile phone. But nowadays, you people don't open your mobile phone, just go to GSM Arena and check the data sheet of your particular mobile phone. You will find Cortex is sitting inside your mobile phone. Okay, so it is a very, very interesting topic, but we can't cover all the thing. Okay, so whenever you find free time, go to this website. Here you have plenty of things. They will conduct many guest lectures, webinars, even you can attend. Okay, last week I have attended on 3 days FTP conducted by the particular industry. We have some materials related to that. Soon we will share the same thing in your Google Classroom. So why I have shown this? It is a very, very live one. It is not like your old and 8085 or 8086, some other processor or controller. It is the current production, but unfortunately ARM7 is not in production. Okay, because it is outdated one. But without studying those particular architecture, it is very difficult to catch them in this Cortex. Okay, so whenever you find free time, please go through this one. Yes. Now, this is a simple introduction about the ARM7. If you go and study in Wikipedia, you have a history of this particular fellows. Okay. Yes. Then review portion is over. What are all the topics we are going to cover here? Please note down, this is our outline, or at least take a screenshot. Very, very important. Let me spend 1 or 2 minutes here. That will give you the overall view of the remaining our module portion. Okay. So it starts with the introduction. Then ARM RISC architecture. Okay, ARM RISC architecture, similarities and dissimilarity features. It's very, very important. So last class we have discussed a few things. If I spell in the ARM, there will be some controversy. So therefore, we included that similarity and dissimilarities in the ARM RISC architecture. Okay, sometimes ARM will take few points from the CISC also. That is your dissimilarity. Okay, then ARM core. What is ARM core? We will see. Then architecture versions. Architecture vectors are, and we won't list all the versions. For that, we will share one wonderful YouTube video delivered by the same company person. Okay, ஒரு தாத்தா ஒருத்தர் அழகா பேசுவார், but it will take 1 hour time in your lifetime. If you have 1 hour time, please watch the whole video. Okay, then ARM extensions, then architecture of an ARM based embedded systems. Okay, அது என்ன சார் ஆர்கிடெக்சர் இருக்க போது, வேற ஸ்பெசிஃபிக்கா வேற ஏதாவது இருக்குமான்றது we will see one by one. Okay, now we will get into the ARM introduction. Okay, is it everyone is ready to start listen the class? Please type 1 in the chat box if you are ready, or if you are in a sleepy mode, let me confirm no one is there in the other side. Okay, 3 பேர் கிளாஸ் காமிக்கிறாங்க, 4 பேர், 5, 6. Okay, I think the ones Tilagaraj sir can convert into attendance. So you people are making some simple tasks to the ones are considered as a present. Whoever not answered will be considered as absent. But இங்க ஒன் போட்டா சார் யூஸ்வலா இவனுக்கு போய் வாட்ஸ்அப்ல போடுவான், டே அவர் 1 கேட்டிருக்காரு போடுங்க. தூங்கி எழுந்துச்சவன் ஒன்னு நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போடுவேன் சார், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். Most of the time they are attending the classes in the parallel processing. So online, Instagram, WhatsApp, Facebook, அப்புறம் டைம் கிடைச்சா கிளாஸ் பார்க்கலாம், எவ்வளோ ஒன்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம். I hope people know that your chat is also getting recorded. Okay, today I will share the today's chat, then you people realize whatever we are discussing here, if you are doing some wonderful conversation in the class, that will be useful for you only ultimately. Okay, நீ ஏதாவது கொஸ்டின் போட்டனா எந்த டைம்ல கொஸ்டின் போட்டா நீ நோட் பண்ண வேண்டியது இல்லை, the Google record will take care. Okay, the schooling குழுவில இப்பதான் எந்திரிச்சிருக்கான். சரி, okay, now we will get to the introduction. What is the introduction part? So under the introduction, the architecture for the digital world. இது நாங்க சொல்லல,
அவங்க அது தீமா நிறைய இடத்துல கோட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? ஆம் ஃபுல் கேப்ஸ் கூட இல்லை சார், அவங்க எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ல தான். பிகாஸ் திஸ் லோகோ ஆல்சோ ஹேவிங் சம் காப்பி ரைட்ஸ். அதனால நீ எக்ஸாம்ல கூட இப்படி எழுதுன்னு நெசசிட்டி இல்லை. ஓகேவா? தென் what is in the introduction part? Architecture. Okay, architecture. You people know many architectures. Even at the beginning of our syllabus, we have discussed what is the simplified architecture of an embedded system with the simple input-output block and some processing unit. Here, we are going to discuss the middle block, what we have discussed in our simplified architecture. Okay, in a simplified architecture, we have discussed three main blocks. What is that? Input, your processor unit, then your output. What we are going to do in the rest of the portion, we are going to deal with only this for some time. That is what? That is your okay. See how syncs with this. I didn't choose in the blue color purposely, but it matches with their logo. Okay. Now we will come to one by one. Okay, very very interesting. Kenna தூங்குறவங்க விழித்துக் கொள்ளவும். பிளேஸ்மெண்ட்ல இதை பத்தி நிறைய பேசினா வேலை கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. கொஞ்சம் முடிச்சுக்கோ, சரியா? எஸ். நம்ம ஆல்ரெடி we have seen in their website உள்ள போன உடனே என்ன சார் இருந்துச்சு? யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வெப்சைட்குள்ள போன உடனே ஹெட்டிங் என்ன சார் இருந்துச்சு? Heading என்ன சார் இருந்துச்சு? Can anyone tell me? Whenever you go to placement, they will show some videos about their company. They will ask the same question in their final round. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 day ஆயிருக்கலாம், 2 days ஆயிருக்கலாம், இல்ல 1 month ஆயிருக்கலாம், மறந்துருப்பேன். இப்ப நான் உனக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வெப்சைட் காட்டினேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் மேல என்ன இருந்துச்சுன்னு கேட்கிறேன். How many of them can recollect? Please check. சொல்றவன் ரெண்டாவது இன்டர்வியூல அவ்வளவுதான் அடிச்சிட்டான், சொல்றதுக்கு முன்னாடி அடிச்சிட்டான். ஸோ தீஸ் யாரெல்லாம் இங்க டைப் பண்ணியோ ஆல்ரெடி வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஒருத்தவங்க கிளியர் பண்ணிட்டாங்க நமக்கு, சரியா? ஸோ ரெண்டாவது கம்பெனில நீங்க ஃபர்ஸ்டா கிளியர் பண்ணிக்க வேண்டாம். நீங்க 2 பேரும் அக்ஷய் பிரசாத் அண்ட் அஜ்மீர், நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேவா? வெரி குட். மொபைல் கேமிங், தட் மீன்ஸ் வாட்? சி nowadays all industry focus their product at any point, at least whole மே மொபைலா இருக்கும். இல்ல ஒரு வெஹிக்கிள், ஒரு மொபைல் ஆப், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சர்வீஸ் வித் மொபைல் ஆப், ஒரு ஃபன் மால் வித் மொபைல் ஆப், எல்லாமே ஆப்குள்ள இருக்கு. எல்லாமே சார். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் an entertainment. Even our Swayam portal gives a wonderful app. Olden days and all, what we need to go to the website and we need to open and we need to attend the quiz. But now, even at 12:50, if you open your mobile phone, taka click enter. Correct, sir? So, எப்படி சார் அவ்வளோ யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா எல்லாமே கொண்டு வந்தாங்க? Because of the mobile application. That is mainly due to the Android OS. Okay, mobile application. Okay, how the Android works successfully? Definitely it required one powerful hardware. What is that hardware? This fellow take care of that. This fellow takes care of that. Okay, so our architecture going to give the fantastic solution for what are the thing you are thinking about your mobile. Flash on பண்ணனும், கேமரா ஆன் பண்ணனும், செல்ஃபி எடுக்கும்போது மூஞ்சிக்கு பக்கத்துல ஒரு பாக்ஸ் வரணும், பின்னாடி யாராவது இருந்தா அவங்களை டெலீட் பண்ணணும். How many features we are doing in the mobile phone? It is a day, every second it is getting increases, not in every day. Okay, then embedded electronics market. Vanga sir, illa neenga book பண்ற இடம் most of the time. If you get placed in a Solitron or Robert Bruce, or even if you get into the Air Force, some other L10, so many companies are working with the embedded products. Okay, even your petty shops having some embedded product like a weighing scale. Okay, so in olden days weighing scale work is only to give the weight in grams or kilogram, but nowadays if you go to some content department like store, you may find the weighing scale with a bigger keypad with more than 20-30 buttons, program buttons. Can you see?
The particular fellow have one user manual as a long size notebook. Whenever the price changes for the particular product, he will update by doing some coding, doing some settings. Okay, and if you find there is one small printer, have you observed that? Then it is the weighing scale is connected with one QR reader, barcode reader. See, if you get some product, then they will scan, then it will give you the price. Okay, then you can take a small printout. Then few more products you may have in your basket. You can add those items along with this. Then at last, if you go, that fellow again having one more mission, fantastic mission. What is that? Can anyone tell me? Swipe and go. What is that mission? Sir? Swipe and go. What is that mission name? Anyone knows? கவுண்டர்ல கல்லால இதுக்கு முன்னாடி எச்ச தொட்டு நோட் எண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கரெக்டா கண்ணு? இப்ப என்ன பண்றாங்க? Can anyone tell me how they are collecting the money from you? How they are collecting money from you? Chat box போடலாம். நான் போட்டு இதான் ஒவ்வொரு தடவையும் chat box வரலாம். போட்டிருக்கானா? சபரி சிட்டி நான் பெயிண்ட்ல வரையும் போது எப்படா chat box தெரியும்? கடவுளே, நாளைக்கு ஆஃப்லைன் கிளாஸ் வந்தாலும் நான் கூகுள் சாட் ஓபன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நீ அதுல தான் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. ஓகே, அந்த மிஷன் என்ன பண்ணு சார்? Can anyone tell me what is the advancement in this mission? Can anyone tell please? What is the advancement in this mission? கார்டை போட்டு ஸ்வைப் பண்ணோம். இப்போ என்ன டெக்னாலஜி அப்டேட் ஆயிருக்கு அந்த மிஷின்ல? Is it anyone observed that? டச் பண்ணா What? சார் கார்டு அங்க போயிட்டு அப்சைட் வச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதாயிடும் சார். Tap and pay. Okay, அதுவும் ஓல்டர். அதை தாண்டி ஒன்று வந்துருச்சு. What is that? Scanning. What you will scan? Below 2000, no need to enter the pin. I will come to that story later in our module 2. Okay, NFC ல வரலாம். அது என்ன நடக்குது பார்க்கலாம். Srihari, what you will scan? Quick. What you will scan? Two letter abbreviation. Start with Q. கட்டமா இருக்கும். Rows and columns. Matrix format. Information. That's all. It's a QR code is the latest one. It is the latest one. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மிஷின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பட்டன் அழுத்தணும், கார்டை ஸ்வைப் பண்ணணும். இல்லைன்னா கார்டை ஸ்வைப் பண்றதெல்லாம் எப்போ போயிடுச்சு சார்? your ATM cards you have one small chip. We are doing chip reading only, not swipe. Okay, chip reading and the card swipe பண்றது ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு 100%. இங்க ஒரு சிப் மாதிரி இருக்கும், மொபைல் ஃபோன் மாதிரி. உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் மெமரி. So they will read this, but nowadays this is also going to stop soon. You are having a QR code, fantastic application. In this pandemic, you no need to give your ATM card and get the COVID from the cashier and keep the COVID in your money purse and bring the COVID to your home, and no need to spread in your family. You can save your family by simply making the social distance, standing somewhere, some more little distance, scan by your mobile phone only. It's a fantastic. Am I correct? So whenever next time if you go, you request to create the QR code and scan it once. Whenever you are getting this kind of new applications, try to use it. Then only you will get some drawbacks. Then you can implement in your project. Then you can get some wonderful project or a copyright, and you can do some startup also sometime. Okay, yes. Then how is 32-bit reduced instruction set computer? Kana idukapra full theory, no story, konja quick alla eludha aarambichikalam. Okay ma? And the keywords mattum note pannikonga sir. No need to memorize. Better you buy the development board. The cost of the development board is 1,200 rupees. நீ ஸ்பெண்ட் பண்ற பாக்கெட் மணி காட்டிலும் கம்மி தான். ஓகேவா? ஒரு 3 months 3 ஃபெஸ்டிவலோட சேவ் பண்ணி டெஃபினட்டா பை பண்ணலாம். நான் ஒன்னே சொல்றேன், ஆர்டினோ போர்டு 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க. நம்ம லேப்ல ஆர்டினோவும் இருக்கு, ஆர்ம் இருக்கு. எதுல ப்ராஜெக்ட் பண்றது அப் டு யுவர் ஹேண்ட். ஓகே, ப்ளீஸ் டேக் சம் சேலஞ்ச் ஆல் த டைம்.
Okay, if you go with the ARM, you won't find much support because it is not an open source, it is a licensed one. Okay, thereby you won't find any luxury header file supports. You can write your own header files and you can enjoy the same. Yes, then it is a 32-bit reduced instruction set computer. What is that? ISA architecture. ISA அப்படினு என்ன சார்? Developed by ARM and Holdings. என்ன சார் அர்த்தம்? இவங்க டெவலப் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு என்ன மீனிங்? வாட் இட் மீன்ஸ்? 32-bit செட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க, developed by ARM Holdings. What it means? They are not given as an open source. Okay, then ISA, anyone knows what is ISA? What is ISA? What is ISA? காயத்ரி கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ண. ISA என்ன? இல்லை நீ தான் லாஸ்டா ஆன்சர் போட்டிருக்க, நீ முடிச்சிருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். காயத்ரி, வாட் இஸ் ISA? இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் ஆர்கிடெக்சர் தானா? ஆன்சர் எங்கம்மா இருந்துச்சு சார்? பிபிடில சார். பாத்தியா, நிறைய பேர் தேடிட்டு இருக்கிறான். அவங்க வீட்டுல ஏதாவது அரிசி பானைக்குள்ள இருக்குன்னு நினைச்சு போய் 4 பேர் அரிசி பானைக்குள்ள மாங்காய் தேடுற மாதிரி தேடிட்டு இருக்கிறான். கண்ணை விழித்து பார்க்கவும். கேட்கின்ற கேள்விகள்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்சர்ஸ் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி இன் த ஸ்லைட்ஸ். ஓகேவா? அவன் ISA டெரரிஸ்ட் போய் யூடியூப்ல வேற ப்ரௌஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். எல்லாரும் யூடியூப் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு குயிக்கா எங்கடியா ARM architecture is most widely used in 32-bit instruction set architecture. It's a fantastic architecture. 32-bit nale, what is the advantage? So far we have played with only 8-bit. What is the advantage of using 32-bit? What is the advantage of using 32-bit? What is the advantage of using 32-bit? So far நம்ம இப்படிதான் ஒரு 8 கோடு தான் போட்டோம். இப்போ எவ்வளவு சார் பண்ணணும்? 0 to 31 வரைக்கும் போட்டு பாக்ஸ் போட்டு we need to fill these registers values with either 0 or 1 to communicate with your ARM chip, to communicate with your chota boy. 4 பக்கம் பின் இருக்கு. இவர்கிட்ட வாயில பேசினா கேட்க மாட்டாரு. இவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா கொடுக்கணும், மிஷின் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் லாங்குவேஜா கொடுக்கணும். ஸோ அப்போ 1s and 0s டைப் பண்ணி நீ தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். தட் இஸ் யுவர் டாஸ்க். ஓகே, ஸோ ஹவு திஸ் ஃபெலோ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? This fellow understands only this 32-bit value. How we can write? You can use assembly code or high-level languages, embedded C. Okay, even in some extent you can club Java, HTML, JSON, IoT project pona idella vandrum. Idella kuda compile panni you can put it in the particular software. That software and all we will discuss later. Okay, then. This, what is the old name of the company? See, nowadays you will find many companies. Okay, wow, Honda or company irukku two-wheeler la. So Honda வந்து olden days it is not a Honda. Olden days it is a Hero Honda. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சொத்தை பிரிச்சுட்டாங்க. ஓகேவா? ஹீரோ தனியா போயிடுச்சு, ஹோண்டா தனியா போயிடுச்சு. Likewise, you will find whatever the brand name you are seeing today, it is not a origin name. Likewise, this ARM company name is not start with the ARM. Can anyone tell me what is that their old name? Can anyone tell me what is the name of the particular company? நீயும் பிறந்திருக்க மாட்டாங்க டைம்ல, பட் ஆன்சர் எங்கேயோ இருக்கு, கண்டுபிடிச்சு சொல்லி பார்க்கலாம். ஹலோ ஹலோ, ஆர்ம் கம்பெனியோட ப்ரீவியஸ் நேம் என்ன சார்? ஆன்சர் எங்க சார் இருக்கு? இவ்வளோ பேர் தூங்குறமா? அக்கான் கம்ப்யூட்டர். பாரு அக்கான்னு போட்டிருக்கான். ஹலோ சார், கண்ணை கொஞ்சம் முழிச்சு பாருங்க. சபரி செட்டி, அது அக்காமாலா இல்லடா, அது அக்ரான் கம்ப்யூட்டர். சபரி செட்டி எல்லாம் தூங்குறான் நல்லா குளிர்ல. ஆனா பாவிகளா 6 என்ன சேர்ந்து அவனுக்கு எம்மா தெரியுது. என்ன பண்றது? ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எம்மா இதெல்லாம் என்னவா தெரியுது எனக்கு தெரியல. பேப்பர்ல நாளைக்கு எழுதுக அப்ப தெரியும். ஓகே, ஸோ அவங்க ஓல்டு நேம் என்னது? Cron computers. Okay, then it is a very very popular chip in the embedded industry. Then first ARM core computer இது இனிஷியலா வந்து ஜெனரல் பர்பஸ் ப்ராசஸரா இருந்துச்சுக்கன்னா, அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ள என்னெல்லாம் வச்சு மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க? அகைன் டிரான்சிஸ்டர் தான். ஓகேவா? அகைன் யூ ஹேவ் அ டிரான்சிஸ்டர்ஸ். தென்
plenty of space on the chip for application specific macro cells கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? So these are all some new terminologies to you people. Please note down. We can't explain each and every word. from module 3 முடிக்க முடியாது கண்ணு. So CA3 portion வேற முடிச்சாகணும். அதனால therefore keywords எல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிட்டு what is macro cell going to study during evening times. Okay, அதெல்லாம் வந்து time pass யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? Then as usual it has a see actually in a small chip bundle they will sell we have a ADC, we have a digital to analog converter. But what this fellow telling, I have a digital signal processor. Engineering படிக்கிறவனே DSP பேப்பரை பார்த்தா ஓடி போயிடுவான். But இது ஒண்ணுமில்லாத சிலிக்கான் can capable of deal with the digital signal processor. That means இவர் வந்து mathematical calculation இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றாரு particular chip. What is the advantage? Can anyone tell me? Digital signal ப்ராசஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்லாம் அதில் பண்ணலாம்? கொஞ்சம் குயிக்காக டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணணும், எங்கெல்லாம் அது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு? Can anyone tell me some applications quicker? 1 or 2 applications. Communication, okay. Next one. Signal அப்படின்னா just like அந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்றது மட்டும் நினைக்காத, நிறைய இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு 10 தடவை நம்ம கேமராவை ஆன் பண்ணி ஒரு வேலை பார்க்கணும். அது சிக்னல் ப்ராசஸ் பண்ணுமா வேண்டாமா? அது வந்து இமேஜ் ப்ராசஸிங். ஓகேவா? ஓகே, அதை தனியா கொண்டு போயிடலாம். I think image processing also it supports. So communication in the sense signal process என்னென்ன டைப் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் எல்லாம் அது ப்ராசஸ் பண்ணணும்? வைஃபை பண்ணணும், ப்ளூடூத் பண்ணணும், NFC. Nowadays NFC also supported in your mobile phones. RF signals, like okay, likewise the plenty of signals we are processing in the day-to-day life, and we want a single device to access all. என்ன சார் பண்றது? all in one நமக்கு வேணும் அப்படின்னா we need to dump many things in the single. Can I again and again please watch the camera, less than a 1 rupee coin sizeல தான் நம்ம இத்தனையும் பேசிட்டு இருக்கோம். இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இவ்வளோ ஸ்மாலர் டைமென்ஷன்ல வச்சிருக்காங்க சார். ஓகே, தென் செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபீச்சர் வந்துச்சு சார். செகண்ட் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆர்ம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் இங்கே தான் கிரியேட் ஆகுது. ஓகேவா? ISA, தென் பைப்லைன் டிசைன் and minimizing the energy consumption. Energy consumption is a very huge task, sir. Nowadays, whoever pursuing design for IoT course, they know very well. IoT, if you fix a one IoT device, nowadays the companies are promising that if you fit our IoT product with the sensor, with radio means communication, எல்லாம் பண்ணிக்கோங்க, 10 வருஷத்துக்கு பேட்டரி இருக்குன்னு சொல்றான் சார். உன் போனை நீ 10 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க சார்ஜ் பண்ணுன்னு சொல்ற. பட் IoT device they are challenging that if you use our IoT node, this is called a sensor node, இத வாங்கினா 10 வருஷத்துக்கு நீ பேட்டரி மாத்த வேண்டாம். It is unimaginable, but it is a reality. Okay, how they can do. வீட்டுல வந்து ஒரு சேவிங் பண்ணணும் அப்படின்னா வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கோஆபரேட் பண்ணணும். நீ செலவு பண்ற கம்மி பண்ணணும், அப்பா செலவு பண்ற கம்மி பண்ணணும், அம்மா செலவு பண்ற கம்மி பண்ணணும், என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு, எஜுகேஷனுக்கு எவ்வளவு, you need to schedule. The same way, if you think about this IoT node, again you have some controller, and again you have some communication devices, again you may have some display unit, like that you may have many things. எல்லாத்துக்கும் எவ்வளவு சாப்பாடு போகணுன்றது பேட்டரியில இருந்து போற சாப்பாடு தான். அது எப்படி எக்கனாமிக்கலா பண்றது? அப்ப எவ்ரி ஒன் நீட் டு கோ டு மீட் that particular vision and mission. இந்த விஷன் மிஷன் என்னது? எனர்ஜி கன்சம்ஷன். அப்ப என்ன பண்ணுது? அந்த விஷன் மிஷன் அட்டைன் பண்றதுக்கு இந்த சிப் ஆல்சோ கோயிங் டு சப்போர்ட். ஓகே, தென் அதுக்கடுத்து இட் இஸ் ஹைலி மாடுலர். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்ன சார் சொல்றாங்க? அப்புறம் இன்டிஜர் பைப்லைன். ஆனா ஒவ்வொரு வேர்டும் படிச்சேன்னா 2 நிமிஷம் பேசுற மாதிரி ஆயிரும். Okay, let me try to finish it. Okay, integer pipeline. Now if you write a C code, you know how to declare int and how to declare float, you know. But integer is easy. But
Performing with the float is not a simple task for the silicons. Silicons will struggle a lot. Simple 1.1 கொடுத்தாலே it will struggle a lot. அப்ப என்ன சார் பண்றது? அதுக்கு தான் the people introduced one more hardware feature is called floating point. எங்கடா இருக்குது? அந்த floating point இந்த integer pipeline இருக்கு. இது integer மட்டும் தான் எங்க சொல்லுதா? இங்க இருக்கு பாரு floating point. So integer க்கு ஒரு structure இருக்கு, floating point. Fractions nowadays, see, you are doing money transaction. That SMS you are getting like at 32.33303 வரைக்கும் நீ செக் பண்ற பேலன்ஸ் இருக்குதா? இல்ல it is a NEET exam அப்படின்னா என்ன சார் பண்ணணும்? NEET examல 32.0002 வரைக்கும் சீட் கிடைக்குதான்னு பாக்குறேன். இப்போ float point is very very important. If you do some rocket launching, that time seconds, microseconds, nanoseconds they are observing for their analysis purpose. Our floating point of importance nam therinjirukanum. So who will support this kind of higher end processors? Will support those kind of features. Co-processor enna sir? Co-processor nama oru work pannona enna pannuvom? We will take help from somebody. Romba simple. Ipo offline mode class varanu vechuko, நீ கிளாஸ்ல உட்காந்துருப்ப. இப்போ ஒரு என்எஸ்எஸ் கோஆர்டினேட்டர் வந்து இப்போ வந்து யாரோ ஒரு எக்ஸ்ன்ற ஒருத்தர் கூப்பிடான்னு வச்சுக்கோ, அவன் திரும்புவான். ஒய்ன்னு ஒருத்தன் கூட வருவான். நான் வரியா 2 பேர் போயிட்டு வந்துடலாம். ஒய் anyhow he is going to give some task. If 2 people at least go, you people can finish the work in a fast, thereby you can come back to the class. அந்த மோட்டிவ்ல தானே நீங்க ஒருத்தவங்களை கூட்டிட்டு போவீங்க கிளாஸ் நடக்கும்போது. கரெக்ட் தானடா? நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே? சொல்லுங்க, ப்ளீஸ் ரெஸ்பாண்ட். அந்த மோட்டிவ்ல தானே நீங்க ஏதாவது ஒர்க் கொடுக்கும்போது இன்னொருத்தர சேர்த்து கூட்டிட்டு போறீங்க. பட் somebody is telling that ஒருத்தன் போற இடத்துக்கு 2 பேர் போனா 2 பேர் ஆடிட்டு வேலையே முடிக்காம ஹோல் டே கட் அடிக்கிறதுக்காக போறீங்கன்னு சொல்றாங்க. நான் அப்படி சொல்லல. சரியாடா? சரியா? எது ட்ரூன்னு தெரியல. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் ட்ரூன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட்? you want somebody's help to do some high level task. அப்ப என்ன சார் பண்ணணும்? your processor, your mobile phones having plenty of application. It has to do ATM transaction, it has to attend Google Meet, it has to attend PUBG, it has to attend the Instagram, it has to attend the Twitter, even it has to attend the call. And also it has to attend the movie downloaded Saturday, Sunday, not yet finished. இன்னும் 2 நிமிஷம் பார்க்காம இருக்கு. இத்தனை இந்த மொபைல் ஃபோன் பண்ணணும். Is it a single chip with a single core will do? No. Inside the core, they are adding many blocks. You may know quad core processor, dual core processor in your computers. நிறைய கோர் இருந்துச்சுன்னா காஸ்ட் அதிகமா இருக்கு. Am I correct? Intel also doing the same magics and they are selling their chip. Okay va? அது வந்து general purpose computer. That is not a embedded computer. அதனால தான் Intel பத்தி நம்ம பேசவே மாட்டோம் நம்ம சிலபஸ்ல. Okay va? Come to embedded computer again. And likewise we have fantastic things. Crystal frequencies are increased to megahertz up to 400. Okay. இத மட்டும் ரீட் பண்ணி பாரு. இப்ப இன்டெல் சொன்ன உடனே வந்துருச்சு பாரு. பென்டிஎம் வந்துட்டே இருப்பாரு. பென்டிஎம் யார் சார் மேனுஃபேக்சர் பண்றா? Pentium is manufactured by Acron computer, ARM computer or Intel. Option 3 option கொடுத்திருக்கேன். சிவபாலன் அடுத்த ரவுண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட்ல கிளியர் பண்ணிட்ட சிவபாலா, 4வது ரவுண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் சிவபாலன். ஓகேவா? சோ அப்ப இன்டெலுக்கும் நம்ம இதுக்கும் கம்பேர் பண்றாங்க. கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி பாருங்க சார். PXA 255 X-scale processor running at 400 MHz provides performance comparable to Pentium 2 at 300 MHz. While using 50 times less energy. அட சாமி, இப்படி ஒண்ணு இருந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாம போச்சு. தெரிஞ்சிருந்தா இதை தூக்கி நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல மாட்டி ஒர்க் பண்ணிருக்கலாமே சார். நோ, this particular chip can perform only the dedicated task. That is the restriction. Okay, that is the restriction. So this is a wonderful comparison. நீங்க ஒர்க் கம்மிடாக்கன்னா Pentium 2க்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கு. லேப்டாப்ல நீ என்னென்ன ஒர்க் எல்லாம் பண்றியோ அத்தனை ஒர்க்கையும் பண்ணுது. பட் இது மொபைல்ல பண்ற அப்ளிகேஷன் மட்டும் பண்ணா. So likewise it is a wonderful thing. Do
Study more from our textbook also. Go to our syllabus, get the textbook and read it further contents. Then come to the risk architecture, similarity and dissimilarities. First we will see similarities. For that you need to remember many things. Whoever wrote sincerely last class note, please open the last class notes and you can interact. Okay, yes. In last class, okay, let me take my notes. Where is my notes? My notes is available in the software file. So I can open it like with no time. Where it is, here it is. Yes, this is my notes. Okay, என்ன சார் இந்த நோட்ஸ்ல பார்த்தோம். We are going to discuss this particular point. Which point? Memory access point. Memory access point எங்க சார் வந்தது? First வந்துச்சா, last வந்துச்சா? Can you tell me? How many instructions are available in here? Yes. Can anyone tell me, recollect this comparison? Unmute and interact, please. Unmute and interact. What is this comparison speaks? What this comparison speaks, my dear engineer? What does this comparison speaks? Quick up. Anyone interact, please? நீ இன்டராக்ட் பண்ணினாதான் நம்ம கிளாஸ்ல வந்து பையங்கள்லாம் முடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு மற்றவங்க நம்புவாங்க. குயிக்கா யாரோ ஒரு ஆள் இல்லைன்னா நான் கூப்பிடுவேன். யாரை கூப்பிடலாம்? கோகுல் இருக்கீங்களா? புருஷோத்தமன் சார். மீதி பேர்ல உள்ள மெமரிஸ் ஆகல. கோகுல், புருஷோத்தமன் சொல்லு கண்ணா. இந்த பாயிண்ட்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண கண்ணா? What we have discussed in this point? Any idea? ரெஜிஸ்டர் என்ன சார் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு, சொல்லுங்க. ரெஜிஸ்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ற பாட்டம் சார். ஸ்டோர் அண்ட் லோட். Very good. Okay. Somarishi, are you there? Somarishi? Jyoti Prasad? Rishwan? யாருமே இல்லை. சரி, கடைசியா மாசிலா தேவி மேடம், நீங்களும் போயிட்டீங்களா? ரிஷ்வானுக்கு வந்து மைக் இல்லை. ரிஷ்வான் unmute and tell me what we have discussed here. Quick-ஆ இது நீங்க இப்ப பாத்தியா சிலபஸ் ஏன் முடிக்க முடியலன்னா இதுதான்டா காரணம். நான் இங்க இருந்து கத்தி நீ 1/4 மணி நேரம் கழிச்சு ரிப்ளை பண்ணி நான் வேற கதை வேற எக்கச்சக்கம் பேசுறேன். கொஞ்சம் குயிக்கா யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சரி, அடுத்து வேற விப்ரோ இன்டர்வியூல எவன் சொல்றானோ அவனுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல அடிக்குது லக்கு. டக்குன்னு குயிக்கா எவன் வாய் திறக்கிறான்னு பார்க்கலாம். லஞ்சம் கொடுத்தே கிளாஸ் நடத்த வேண்டியதா இருக்கிறான். அஜ்மீரே மைக் என்னாச்சு தங்கம்? அஜ்மீரே 206 மைக் வித்துட்டோமா? சார் ரிஸ்க் மிஷன்ல எல்ஏ எஸ்டிஏ ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சுதான் சார். கொஞ்சம் சத்தமா சார் ரிஸ்க் மிஷன்ல எல்டிஏ எஸ்டிஏ ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் சார் இருக்கு. எதுக்கு? மெமரி கூட ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு in risk architecture we have only 2 instructions. That's all, your honor. See here, observe. Here we are going to do one small function with 3 memory locations and 3 registers. The memory locations are M1, M2, M3. The registers are R1, R2, R3. Don't think max 1, max 2, max 3. These are all memory locations. என்ன சார் ப்ராசஸ் பண்ண போறோம்? Okay, see, whenever I need to fetch the instruction, okay, இங்க ஒரு மெமரியில ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா move M1, R1. ஆக்சுவலா 3 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இங்க கிடையாது ரக்கமா. உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக we are saying this one. Okay, first data to move to registers from the memory using load instruction. ஓகேவா? உனக்கு ஏன் இமீடியட்டா லோட சொல்லி கொடுக்கலன்னா உனக்கு மூவ் கமாண்ட் தான் கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும், அதனால இங்க சொல்லியிருக்கோம். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? மூவ் M1, R1. Can anyone unmute and tell? மூவ் M1, R1 என்ன மீனிங்? நம்ம நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படிச்சு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் எழுதி மைக்ரோ ப்ராசஸர் முடிச்சு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் முடிச்சு வந்திருக்கோம். குயிக்கா மூவ் M1, R1 என்ன சார்? லேட் ஆகுது. நான் பேசுறது 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஒருவேளை போதுவாங்க. R1 to memory, register இருக்கிற கண்டென்ட் மெமரிக்கு வருமா? ஹலோ
Content is moved from register to memory. Okay. See, இங்க பாருங்க. I need to do one small arithmetic function. Okay, add, now listen பண்ணிக்கோ. Add R3, R2, R1. என்ன சார்? So far we studied only two fellows at the right hand side. கரெக்டான சார்? இங்க என்ன சார் மூணாவது ஒன்று வந்திருக்கு? Any guess in this? Any guess in this? Any guess in this? Add R3, R2, R1. Any guess? Chatல டைப் பண்ண டைம் ஆகும்டா, வாயை திறந்து பேசுங்கடா. R1 plus R2 result stores in R3. Very good, Sivabalan. So it is a wonderful instruction. Okay, சார் நீங்க என்ன சார் சொன்னீங்க? காம்ப்ளெக்ஸா இருக்காது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நீங்க எல்லாம் சிம்பிளா இருக்குன்னீங்க. This is a little deviation from your risk. Okay, but as for that machine is concerned, it is simple. Okay, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயே இது ஸ்டோர் பண்ணிரும் R3 ல. Okay, so whenever I need to take this arithmetic function, I need to take the value from the memory only. Memory la irundhu edukumbodhu what kind of instructions we can use? We can use only load instruction. Okay, load instruction use பண்ணி தான் மெமரில இருந்து கொண்டு வந்து இங்க லோட் பண்ணனும். ஸ்டோர் ரிசல்ட் எடுத்து நான் திரும்ப ஸ்டோர் பண்ணனும் வெச்சுக்கோங்க மெமரிக்கு M3 க்கு. என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணனும்? I need to use only the store instruction. So whenever you want to communicate with the memory, I need to load it first, then I need to do any task inside my chip. Then I need to store it in the see up to this it's inside chip குள்ள இருக்குது. Okay, or else chip குள்ள inbuilt memory ஆ கூட இருக்கலாம், இல்ல external memory ஆ கூட இருக்கலாம். But memory அப்படினு வந்துட்டாலே I need to use only load store. Therefore it uses load store architecture. Please note that. What is the meaning of load and store? You should not get confused. Move to registers from the memory. அப்படினா என்ன? Memory to register move பண்ணா load, then vice versa is store. Is it clear? Load store architecture they may ask in the interview, they may ask in the 2-mark question or 3-mark question. People supposed to explain the particular example, the diagram போட்டு நீட்டா explain பண்ணனும். ஓகேவா? Load store happens only this channel. இங்க தான் the move போட்டுருக்கோம்ல, இந்த ரெண்டு move is nothing but load, this move is nothing but store. Is it okay? Is it okay, sir? And also today you are happy you learn one instruction from the arm. அப்ப என்ன பண்ணலாம் சார்? ஈவினிங் உட்கார்ந்து சப்ராக்ட் பண்றதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம், டிவைட் பண்றதுக்கு மேபி இருக்குமான்னு பார்க்கலாம், மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குதான்னு பார்க்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் லேர்னிங். ஓகே, எஸ். அடுத்து போலாம். லோட் ஸ்டோர் ஆர்கிடெக்சர் இருக்க டவுட் இருந்தா யூ கேன் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். சாஃப்ட்வேர்ல எல்லா ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்கான், ஆனா எதையுமே நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லை. கை தூக்குறது கிடையாது. கை தூக்குனா கை வலிக்குன்னு சொல்லிதான் அவன் கிளிக் பண்ண சொல்றான். இப்படி கிளிக் பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து எல்லாரும் கை தூக்க சொன்னா கை தூக்கிடலாம். ஏன் கை தூக்க சொன்னானே தெரியாது, கொஸ்டினே தெரியாது, கை தூக்கலாம். சரியா? சரி, we will discuss 2 more point and we will conclude the class. Okay, is it? ஏதாவது சொல்லுங்கடா, டவுட் இருக்கா இல்லையா? இந்த வேகத்துல போச்சுன்னா நீ தான் நிறைய படிக்கிற மாதிரி இருக்கும், இல்ல சண்டே ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்கு, சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ARM core uses RISC architecture similarity under fixed length instruction set. எங்க சார் படிச்சோம்? Again comparison. இங்க இருக்கா சார்? சரி, இது கிளாக் சைக்கிள். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் லென்த் எங்க ஒரே மாதிரி இருக்கும். நீங்க படிச்சோம், இங்கே தான் ரெண்டுமே சொல்லியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? 1 clock இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி ஒரே கிளாக்ல எல்லாமே முடிக்க முடியுது? அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட லென்த் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு சார். ஓகே, அப்ப இங்க பாருங்க, 32 பிட் லாங், எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 32 பிட். ஓகேவா? தென் அப்புறம் 32 பிட்ல அட்ரஸ், டேட்டா, பஸ் எல்லாமே. என்ன சார் யாரும் அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க? எனிதிங் யூ வாண்ட் டு கன்வே? ஹலோ, எல்ஸ் ப்ளீஸ் மியூட். someone unmuted knowingly or unknowingly. Okay, yes. Again,
Instruction set 32-bit long. Address for data bus is 32-bit. All the instructions are 32. Instruction register 32-bit. Bus 32-bit. Instruction set 32-bit. What is the advantage? No need of any conversion. It will reduce your time consumption. Also, it reduces your power consumption. Okay? Yes. Then what else? Most of the instructions have regular 3 operand encoding. Okay, sir? 3 operand encoding. 3 operand encoding. Already you know what is 3 operand. Okay, sir? Radhi, please say yes, sir. 3 operand. Can anyone tell me what are the operands in this 3 operand encoding? எத்தனை ஆப்பரண்ட் இங்க இருக்கு? பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கொஞ்சம் சத்தமா. R3 R2 வரும். நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன். நீ எங்க இருக்க? சார் R3 R2 வரும் சார். நான் கேட்கல. கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் வரல. பொள்ளாச்சி வரைக்கும் வந்திருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா. நான் கேட்கறது உங்களுக்கு நல்லா சவுண்டா கேக்குதுங்க. R3 R2 வரும் சார். R3 R2 R1. ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். உங்களுக்கு அது கேக்குதா பாரு. R3 R2 R1 are the instruction 3 operands. Okay. Large register file with 16 general purpose registers. ஸ்ரீகரி கேக்குதா காது? ஸ்ரீகரி கேக்குது. என்னடா உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம், எங்களுக்கு மட்டும் தக்காளி சட்னியாடா? ஏண்டா சத்தமா பேசு. இது சவுண்ட் ஆஃப் சொல்லு பார்க்கலாம். வாட் இஸ் திஸ்? குயிக்கா, வாட் இஸ் திஸ்? 16 general purpose registers. அப்படிதான் பேசலாம். சரி, பரவாயில்ல. பையன் ரொம்ப வெக்கப்படுறான். சத்தமா சார் மைக்ல ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார். ஏய், அப்படி இன்ஜினியரே இல்ல. ஏன் தெரியுமா? நீ 2வது வருஷத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிற, நானும் உன்னை அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக் ஒர்க் ஆகல, இப்பவும் ஒர்க் ஆகல. நாளை கம்பெனில போய் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணும்போது மைக் ஒர்க் ஆகல. ஒரு மைக் ஒர்க் பண்ணி ஒரு இன்ஜினியருக்கு இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்றது தெரியலன்னா கெட் அவுட் ஃப்ரம் த கூகுள் மீட். நம்ம அடுத்த ஆளை கூப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பான். அடுத்த ஆள் மேல பாரு, எத்தனை பேர் சேட் பாக்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. தே ஆர் த அடுத்த ஆளு. காம்படிஷன் நம்ம கிளாஸ்ல இருக்குது தம்பி. நீ இன்னைக்காவது மைக் மேனுஃபேக்சர் கிட்ட பேசி ஒரு நல்ல மைக்கா வாங்கிடு. சரியா? ரெஜிஸ்டர் லார்ஜ் ரெஜிஸ்டர் ஃபைல்ஸ் வித் 16 ஜெனரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ். ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம், போன வாரமே படிச்சுட்டோம். 16 general purpose registers. Can anyone name the 16 general purpose registers? Here 16 R0 to R16. அதாவது 16 என்ன மீனிங்னா சார், R0 to R15. R0 to R15மே ஜெனரல் பர்பஸா யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. பட் in a limited way, these 3 registers are some special function registers. Okay, well, like a stack pointer, link register, program counter. We will see in the upcoming classes. Okay. அப்புறம் pipelining architecture follow பண்ணுது. Yes, already we have discussed pipelining. எங்கயோ பார்த்தோமே, எங்க சார்? We discussed washing machine example. Am I correct? Pipeline எங்கயோ பார்த்தோமே. multitask பண்ணுதா சார்? pipeline. So இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிருச்சு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we will see some dissimilarities. Okay. What are the dissimilarities? Let me give one small clue. Thereby people will browse and study. Okay. Thumb mode. Only one thing. Browse and come back to the next class. இதே ஸ்பீட்ல போக கூடாது, கொஞ்சம் இன்டராக்ட் பண்ணும். எதுக்காக இந்த இது ரொம்ப பெரிய லெவல் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னா, நம்ம எம்பெடட்னா என்னன்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். But that is totally different from this ARM process. Okay, so இதுதான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப main. So we have shown many things to you. Please do some homeworks. Please try to file the quizzes. So quiz நீ லேட்டா போஸ்ட் பண்ணா ரொம்ப சிம்பிள். சிஏக்கு முன்னாடி நாள் தான் நான் எல்லா quizzும் நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஒரே நாள்ல எல்லா quizzையும் அட்டெண்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, இந்த டீல் ஓகே எல்லாத்துக்கும்? இல்ல அப்பப்பவே அட்டெண்ட் பண்றீங்க? Quick, can anyone reply? Thereby we will conclude the class. நீ ஒரே நாள்ல தான் உன்னால ஆன்சர் பண்ண முடியாது. நானும் ஒரே நாள்ல போஸ்ட் பண்ணட்டுமா? சரி, உங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சொல்லியிருக்காரு on time we will attend sir. Thereby today we will add few more quizzes. அப்ப என்னாச்சு? ஏற்கனவே 3 ரூபாய் எனக்கு நீ கடன், இன்னைக்கு இன்னொரு 3 ரூபாய், 6 ரூபாய் கடன் ஆயிடுச்சு. கடன் ஆகாம சீக்கிரமா எல்லாத்தையும் முடிச்சுடுங்க. சரியா? Thank you very much. Bye.
ஃப்ரீயா இருக்கும்போது கொஞ்சம் ப்ரௌஸ் பண்ணி படி. I will share few websites also. Thank you very much. Any doubts? Hold it. We will discuss in the next class. Thank you.